C'est donc votre rendez-vous devant le trône sur votre Pstars, radio et télévision. On est là avec vous encore ce matin pour ce midi alors, pour passer quelques bonnes minutes ensemble. Une séance de prière, mais comme moi-même moi souvent dit, moi gagne une façon que moi prier, moi adresser au supérieur là. Moi pas gagne capacité ou bien triture, culture, une série de l'autre monde gagne dans façon que yo prier. Moi geti connais moi geti façon pas moins que moi adresser à mettre là, même si vous connaissez gagner bagay c'est routine que yo yé, tout le monde entre là-dedans, pas vrai? Donc moi là moi-même tout, moi entre là-dedans yo. So I'm trying at my best to communicate to some people that they are follower, they follow Pstars. They are not Haitian people, they are not Creole people. We are trying to accommodate them. Let them know at this time we come to pray for our children, their children also, because they are part of our family. They are part of Pstars family. We have a show we call Pstars Family Support because we have in our mind we are a family. Every single one of us who've been part of this project, being part of Pstars, we are family members. In this case, we have the obligation to support each and other, to pay for each and other, to watch over the kids, the children of our family. Okay? That's the reason why we are here every Tuesday. That's the reason why we have a full day that we put aside. We are using all the shows that we have, spiritual show, to pay for our kids, our children, yours also. Then we welcome you on board. It is my pleasure every single Tuesday that I do have the opportunity. I want to use it wisely to serve you as much as I can, because I do not know. I keep saying that. It's because no one knows what will happen tomorrow. Nobody knows what's gonna happen tomorrow. How many people went to bed and then they not waking up on the next day? How many of them was a lot of project and then they don't see absolutely nothing being done in this project? Somebody else, others, family members are able to taking care of the project that they have before they gone, before they pass away, before something happen. Like I believe it's Saturday or Sunday. I do remember exactly. That was Saturday, I believe. Saturday, Sunday. That's Sunday afternoon. There is a crash. An airplane having crashed in North Carolina, Stadeville, the airport. What was happening? A whole family, 4 members, all of them gone. Mom, dad, and 2 kids. They were on the way to go to a party, Christmas party. But guess what? At this time, the moment that I'm talking to you now, others are preparing their funeral. They are no longer, all of them. And I remember in one of my shows I said that. I remember like today where I was when
I got the news. I heard that Kobe was involved in an helicopter accident. He gone with his daughter. Donc, je voudrais vous laisser comprendre par mes propos, quand je dis je voudrais profiter le plus que possible de l'opportunité, alors de l'aubaine qui m'est offerte, de l'occasion pour vous servir, pour vous aider à comprendre ce qui se passe autour de vous, mais pour vous aider aussi à comprendre que en tant que communauté, vous et moi, nous avons une responsabilité. La responsabilité de travailler de manière commune pour le bien-être de la communauté, notre communauté. Nous devons nous retrouver au sein d'une équipe, et cette équipe-là a un objectif commun qui n'est autre que le bien-être de notre communauté. Le bien-être des enfants du réseau Pstars. De veiller sur leur fonctionnement, de les aider, de les canaliser, de les orienter autant qu'il nous soit possible, de les accompagner dans leurs différents mouvements, être à leur côté quand ils ont besoin, quand le besoin s'exprime, quand la nécessité se fait sentir. Nous avons donc cette responsabilité. Je voudrais vous rappeler que elle est ma responsabilité, elle est aussi la vôtre. Et si nous sommes chargés, nous devons nous retrouver donc au sein de cette équipe ayant un seul objectif. Travailler pour le bien-être de nos enfants, pour le bien-être de la communauté, pour l'avancement du réseau Pstars. Nous sommes là pour nous adresser au grand architecte de l'univers, sachant qu'il est le seul capable à pouvoir nous aider dans le cadre de l'avancement de ce projet. Il est le seul capable de nous orienter dans de bonnes directives en vue de contribuer à l'expansion de la vie de nos enfants. Oui. Mais toujours est-il que entre vous et moi, nous devons avoir ce sentiment de nous forcer, de nous travailler de commun accord afin de solidifier notre communauté. La Bible l'a déclaré, quand 2 ou 3 se réunissent dans le nom du Seigneur, quand 2 ou 3 s'accordent de se réunir quelque part pour prier, pour demander quelque chose, il prend donc plaisir à pouvoir nous répondre. Il prend plaisir à nous entendre et répondre à nos multiples demandes. Donc, l'idée de former une équipe, c'est même une suggestion. C'est un conseil biblique que nous devons utiliser dans sa toute dimension. Chaque mardi, nous prenons un petit temps pour nous rappeler nous sommes gardiens Timoun. Nous sommes supporters. Lundi, nous sommes gardiens. Il y a des gens qui connaissent côté nous sortis dans le pays de Haïti, leur dit que nous sommes gardiens, c'est un monde qui est chargé pour veiller la caille. C'est un monde qui est chargé pour veiller le jardin. Vous comprenez? C'est ça qui fait, ils ont un agent de sécurité que vous gagnez, ils sont gardiens qui veillent la caille, qui veillent à la sécurité. Et ces gardiens, ouais, mon yoré Léo et l'ange gardien. Ça veut dire que ça y a veillé sur ces gardiens. Il y a veillé sur sécurité, il y a veillé sur déplacement, comment que vous y qui moun k'ap vinn dans entourage. Ouais, gon tendance qui développée, c'est pas mauvaise. Cette tendance là pour y aurait les pasteurs l'église pasteurs
pour les dirigeants, leaders de l'église, pour les l'ange de l'église. Parce que c'est responsabilité que vous avez pour veiller à bon fonctionnement l'église Christ sous terre. L'église universelle, lui-même sont l'autre bagage, mais l'église terrestre, l'église qui sous terre, ça, communauté que vous avez fréquenté, c'est que nous, l'église là, eh bien, en tant que principal leader, vous avez pour veiller à bon fonctionnement l'église là. Mais l'église, n'a pas là, c'est pas building, c'est pas chaise côté monochita, c'est pas instrument qu'il a utilisé pour faire musique. C'est pas micro qu'il a utilisé pour parler, mais c'est ensemble de citoyens, c'est ensemble de petits moun, ensemble grand moun, femme, garçon, jeune petite fille, jeune petit garçon qui fait l'église là. C'est sous eux pour pasteur à veiller comme gardien, c'est sous eux pour le veiller dans bon fonctionnement, c'est accompagner petit moun ça yo. Nous toujours dit les à l'école, ba au coup de fil, connaît comment crier, chercher des contacts ensemble avec eux, qu'un bon contact étroit ensemble avec eux, prier ensemble avec eux, prier pour eux également. Parce que des fois, nous pas senti que l'église là, les réunis, à savoir reste assemblée, qui doit songer que y a des petits, y a des cousins, y a des cousines, y a des nièces, y a des petits frères, petits sœurs qui à l'école, qui pas dans area, qui d'ailleurs ou bien même si y a un environnement, mais y a aller un côté non établissement, y a le prend paix, instruction, y a le prend éducation, après éducation chrétienne qui a recevoir l'église, après éducation familiale qui a recevoir la carrière, y a besoin de l'éducation qui peut permettre que y intégrer société à non niveau plus large, qui peut besoin que y former pour venir des professionnels pour que y même y intégrer le marché du travail pour répondre à leurs besoins parce que bonjour, comme la Bible dit encore, il y a obligé de quitter carrément avec papa pour aller faire vivre eux-mêmes. Nous pas souhaiter que vous quittez à l'instar de l'enfant prodigue, absolument pas. Nous souhaitons que vous quittez la caillou, mais abonnez nos ententes, nos bons rapports, nos bonnes communications, nos bonnes relations, maman avec papa, d'accord? Au cas où, comme si nous avions dit, c'est une cap marié là, et puis c'est papa le calba meni, parce que rapport là, l'été étroit. Donc, là, vous quittez la caille comme ça nous fait plaisir, ça fait notre joie, ça fait notre bonheur. Nous sommes contents lorsque ça arrivait. Mais nous pas voulu lorsque vous quittez la caille là, à l'instar de l'enfant prodigue. Avec fracas. Vous prenez ça, vous quittez la caille avec colère. Vous quittez la caille avec dégoût, avec désintéressement. Non. C'est pas ça qu'on a cherché. C'est ça que fait. Chaque fois nous avons opportunité nous venir là, nous voulons dire que les nous parler, nous pas parler parce que nous voulons déranger, nous pas parler parce que nous pas comprendre que y a une personnalité, nous pas parler parce que nous comprenons que y pas comprendre rien du tout. Non, nous voulons que vous compreniez, nous pas traiter autant que petit bébé là que fait, mais nous traiter en tant que jeune adulte. Cependant, plus que nous gagnons expérience passée, plus que nous faisons là avant, nous connaissons une série de bagages qui sont capables d'arriver sur dès nous voulons servir de conseiller, nous voulons servir de support. Vous comprenez ça, c'est comme David nous formons un support ministry. Notre ministère n'est autre que de supporter nos enfants, n'est autre que de les accompagner, de les aider, d'être à leur côté quand ils ont besoin. Donc, c'est responsabilité ça, c'est charge ça qui est comblé à nous-mêmes, c'est travail ça qui est confié à nous-mêmes. Mais c'est petit bon Dieu que vous c'est bien que vous c'est propriété l'éternel que vous et nous devons fiers puisque les fait de nous gardiens nous devons fiers puisque les fait de nous monde qui gagne moyen pour grandir pour boire manger pour veiller pendant que a grandi n'a aidé à choisir l'école n'a aidé comme si nous avions pour orienter vie même sur le plan professionnel nous discuter ça ensemble avec eux c'est très bien. C'est très bien. Mais c'est pour nous toujours songer. Je sais bien en haut d'abord. Je sais bien en haut d'abord. Lorsque nous t'as senti bagala mal marché, relais en haut. Dis-le meni.
c'est veiller mettez nous veiller pour lui puisque nous avons bagay k'ap mal marché nous venons porter le devant puisque nous senti gon développement et que nous pas penser c'est bon développement nous venons mettre situation devant lui même pour regarder parce que lui ouais pile loin passer nous lui comprennent plus passer nous lui a plus autorité passer nous lui a plus moyen passer nous moyen de déplacement si easy si facile pour lui lui fait ça à toute heure, à n'importe quelle heure, lui fait n'importe où pour aller, pour le déplacer. Vous comprenez ça, alors que moi-même avec vous, nous pas capables de déplacer. Si nous sommes arrivés South Carolina, Kounia là, pour nous petit, nous dans l'école, côté que nous peut-être que l'abdomen, vous n'allez well. Nous sommes trop contents. Vous comprenez ça? Nous avons dit tout souci, ça, yo. On ne peut pas dire tout souci ça. Si je dis qu'à courir Louisiana et puis qu'on y a la pour me garder boîte avec abdomen ou bien pendant que l'école moi me fait manger quitter pour lui ou bien maman il faut manger me prendre me courir pour lui mettre dans chambre. I would be so happy. I would be so excited. But that's not the case. I do not have that opportunity. It is so easy for me. But for God, it's so easy. He can do it easily. Where he is in his office, he's watching every single one of us, every single one of our kids, every single one of them. He's watching them, but we cannot. So as we know he's doing that, as we know he has that opportunity, he can do it. He's doing it like every day. So this is my job to come or to go to his office. Say, my Savior, Juma, that I have the ability, I have the opportunity, I do have the privilege from you watching over him. In my mind, like, see, he is on the wrong path. Please, can you come over? Can you come and then figure out how you can bring him back? Can you come, God? Because where it is now, in my understanding, he is not in a good way. But because he is your son, because I'm working with you, I'm working for you, watching over him. And then I do know you are the first one to decide who is going to be. So that's the reason why I come to you to let you know your son that I'm watching over for you, he is not in a good way. Can you go and then talk to him? Can you grab him where he is? Let him know you are watching over him. And then where he is now, he is not supposed to be there. Do that. Do that. You don't have the last decision. You cannot make the last decision for them. You cannot. And don't even try to do that. Don't even try to put it on your shoulder. You are too weak. I'm telling you, let me remind you that in my mind, in my opinion, you are too weak to put that on your shoulder, to put it on your back. There's somebody else. He is the one that you are working for. He is the one that you are working with. So let's go through him. Let's go to his office and then talk to him. Let him know. As you are watching over for him, you do see things that not to please you. Yes. Then when you do that, I'm telling you, you will see the result. He will come and then let you know, yes, I'm taking over now. I do understand you cannot deal with. Gen qui dit, l'elle parle comme ça, il dit, m'se gros l'estomac là. Moi, m'pa ka di ça.
Qui ça mié? Qui ça mié pour m'arrêter devant l'Éternel pour me dire c'est gros l'estomac? Qui côté? Moi ce n'est que yon gardien qui travaille avec lui. Moi ce n'est que yon ouvrier qui dans champ là. Moi ce n'est que yon soldat que le bail veiller qui a fait un travail de sécurité. M'ta cap dit rapprocher mais sécurité qui perfect là. Sécurité qui planifiée sur le long terme. Jusqu'à la dernière seconde de l'existence de si là que nous les petites noirs. Li même li en léa. Li gen power enough pour décider de quoi de mes petites là a fait. Donc si li ouais li dans mauvais chemin la râler tout bonnement. Mais c'est pour nous gagner conscience, c'est pour nous gagner courage pour nous côté. C'est pour nous côté et puis pour nous dire ah mais Samuel ou gérer pour monde. Comme pourquoi pasteur Ricky les 33 bon mais c'est pour quelques minutes autant que me gagne. Ou gérer pour monde pas vrai? C'est pas business ou lié. Si vous regardez ouais, il y a 11 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines qui font mois, un mois et demi, l'argent pas rentré, bagay a mal marché, comme si projection que été fait, marketing n'a toujours fait, et puis web business non, li pas gen rentré. That's your main job. That's your main job. Ou font un rapport, ok? Ou présenter bilan mois et demi ça, comparé à un mois et demi passé, ou bien même un mois passé, ok? 4 semaines avant, les 6 semaines où le bagay la mal marché, comme si pas rentré, client ou pas vini, on samedi là ça ou les customers ou pas vini acheter ce que tu connais acheter. That's your main job. If you want to protect your job, I hope that I am clear. This is your main responsibility to go to your boss and then say, my boss, you know, I don't know what is going on. I don't know what else that I have to do. Because I'm working in the plan that we discuss. But let me tell you something. Things not going well. Things not going well. Pas de business non, pas un cop qui rentre non. Presque trouvé dans situation pour m'a prendre ça que n'était rentré pour m'a dépenser kounya là comme si pour me faire pire lui parce que ou c'est manager immédiat mais général manager fondateur CEO maître business non PDG li pas là li faut confiance li bon autorité li bon moyen pour manager business ni donc si vous regardez ouais pas de rentrée papa pas de recette bagay yo pas tomber bagay yo pas gras on est même que yo pas même gras comme si pour t'a dit yo t'a meg te coup mais Jack Silfre t'a dit même si pied crabe là pas gras au point samedi là mais plutôt sous sel quand même les gomba là-dedans le regarde ou mettre dans bouche sous pas rien du tout pas gon petit goût sel même qui vient dans bouche ça veut dire que pas rien entrer dans caisse là bro my sister my friend my brother this is your main responsibility that's the first one. You have to go to your boss, call upon him, ask for a meeting to expose your situation. It is yours. Parce que PDG n'est pas là, mais business n'est pas là. Il faut confiance qu'il doit gérer pour lui. Il faut confiance qu'il doit garder pour lui. Et puis, ou chita que poser. Bah, y a mal marché. Comme si ou sont tout tellement grand côté que y a go bon mec comme ça et ça fait au perd du job et tout you perd du job des gens qui ont bonne position occupée li gon bon job mais business ça fait confiance li était comme si notre job ça pour longtemps mais manque sens de responsabilité prend trop autorité que le pas gagner non business qui pas pour se gérer ou gérer gon bagay qui rive ou pas cap cacher mes business en vérité ou pas cap cacher la situation qu'a développé a
Gon bagay qui pas marché malgré marketing n'a fait spot publicité yo a pour les sous Pstars, y a pour les sur l'autre radio, y a pour les New York, y a pour les Texas, y a pour les Haïti et puis malgré tout public que te gagné clientèle que te gagné en lieu place que li augmenter ou elle a shrink ou elle a diminué ou elle a réduit. Bon, if you want to keep your job, if you want to keep your post in the business, call upon of your boss. Call upon of the PDG. And then expose to him, in front of him. Call him. Talk to him. Express your concern. M'ba mais Jean-Ba yo là non patron. Qui sont un café? Qui sont qu'à sujet parce que qu'on y a besoin de conseil. Certes, moi fait tout ça que nous t'es censé gagner dans plan que nous travail, marketing et moi-même moi essayer de développer l'autre stratégie, me passer plus dans bureau à Kounia, me rencontrer l'autre superviseur, me parler avec eux pour me connaître est-ce que par exemple gagner un petit lâcher de la caillou comme si qui fait que manquer satisfaction qui fait que Léo pas venir mais si rencontrer l'autre employé me passe son petit temps me fait one and one. That's your job as a manager. Comme si c'est des qui fait gros collecte, yo non bureau non position, comme si moun k'ap travaille avec yo, y a minimiser moun k'ap travaille avec yo gen ti groupe pa yo gen ti favori yo comprendre ça m'doulan, ti moun l'aime dit ti moun comme si un bon petit groupe pa yo. 2-3 employés qui ont un privilège comme si nous avions les adressés avec eux, yo c'est moun et puis reste employé yo parle avec eux de n'importe comment. You got it wrong, I'm telling you. Ou pas comme manager. Ou pas comme supervisor. Ou pas comme jeune manager. As a good manager, you need to be able to understand every single employee that you have working with you. Every single one. You need to be able to make them comfortable working with you. They feel comfortable working with you and for you. Parce que lorsque ou gen moun k'ap travail non ministère ou bien non institution avec ou, y a travail avec ou, y a travail pour ou, surtout laissez ou sous tête yo. Par contre, c'est comme ça. Y a travail avec ou et y a travail pour ou. Parce que si vous pas fait résultat, premier monde qui a voulu aller c'est vous-même. M'ba vle di rien pour moun pas comprendre que me fâché ou bien m'a dit gros mot dans notre tranche d'émission ça. I'm not gonna do that. Même m'a dit comment relé. M'a dit qui est-ce que est. Parce que gon bagay qui pas arriver sous ou doit connaître comment pour traiter employé qui a travaillé avec eux. D'ailleurs, ou c'est un employé tout. Ou seulement gagner un titre que vous pas gagné. Ou seulement occuper une position que vous même vous payé, mais faut que moun qui pour occuper. D'ailleurs, position de superviseur que vous occupez, il pas fait de vous mettre business non. Position de manager que vous occupez, il pas fait de vous mettre business non. Ou c'est un manager, go GM sous tête ou c'est un manager, vous mettez un général manager, ou son assistant manager, vous mettez un assistant. Et ça plus drôle, même assistant yo gagné yo kon bay yon plus responsabilité que yon l'autre. So, what are you thinking? Nous tous nous pouvons apporter nous by boss numéro 1. Vous comprenez? Puisque c'est manager ou c'est boss moi, ça m'avait dit que obligé de traiter n'importe comment. Non. Parce que c'est superviseur, ou obligé de parler avec moi n'importe comment. Non, pas fait ça. Pas fait ça. Ou mal fonctionner comme superviseur ou manager. Ou pas de place ou. Ou pas de place ou. Moi-même, si mon manager va vous aller. C'est ça qui fait un peu tout pour ne pas aller à Paris parce que me font piètre job. Si job que me fait aller piètre, je crois que ne pas aller à Paris je suis obligé de gommer pour ne pas révoquer. M'obligé de gommer, c'est ça qui fait. Bon, du qui ça c'est personnel. Mesdames, qu'on a pour l'aider, me fait prier, that's my job. I'm trying to see if I can keep it. M'a regardé pour moi si m'ka kembel. Parce que faut mettre Ricky dans position confortable là. Faut dire-t-il que si c'est moi qui sous tête li comme un superviseur, faut sentir qu'il est confortable pour travailler avec moi. Parce que pendant le travail pour lui
La travail avec moi, la travail pour moi. Pendant la travail pour le paycheck, il y a, amis. Aïe. Pendant la travail pour le paycheck, il y a pour lui, pour famille. La travail pour l'aider me paycheck, pas non. Den c'est pour m'apprécier lui. Et c'est pour m'aider le paycheck par là. C'est pour mettre le nom en ambiance pour le sentir content pour passer 8 heures dans le travail là. Ok. Je vais le dérouter, je vais perdre du fil l'idée moi, je vais perdre du côté que je dis. Même je voulais seulement rappeler que moi connais son travailleur, moi connais que son jobber, c'est des gens qui disent son job que m'a fait et ça fait ça me capable de parler avec Timon pour me dire mais qui ça me penser, mes points de vue pas mais comment moi soit faire, mais comment moi fonctionnement là. Den si yo pas prend conseil que me bail là, qui ça me fait me prier. Si ça me fait me prier, bon, parce que tu as vu en retard, bien quand tu manger le côté, moi me parler. Come on, baby, come on. Just come on, ok. Bien quand tu manger le me parler, donc, moi t'ai dit, si me parler, yo pas attendez conseil que me bail, j'ai l'autre responsabilité, j'ai que me dit non, mal côté my boss. I call upon my boss. I'm not the only one manage the business. I am a manager, but I have a GM, the general manager, on top of my. Okay, I'm a supervisor. There's a manager. I'm watching over my kids for my God that I'm working with. I'm working with him. I'm working for him. My paycheck come from him. So if I do understand something is going on, I have to call upon of him. I'm not gonna take everything on my shoulder. I'm not gonna put everything on my back, carry them like I'm the only one who can make the decision. I am not that person. He is the last person. He is the last one. He is the one that having the last decision. He is the decision maker. I have to recognize that. And because of that, my brother, my sister, I gotta go. Bah, quitter parce que il tape un petit minute en plus parce que monsieur bien en retard. Moi t'as dit que because of that, when you see things not going the way it's supposed, you have a GM. Call upon of him. Talk to him. Fais-le connaître que business n'a pas marché façon que le te doit marcher. Ou pas ouais Timon a fonctionné façon que te doit fonctionner. Ou prier pour eux. Ou parler avec eux. L'offre parler avec eux, à prier. Et pour remettre question, bah un nèg en l'air. But stop acting like you are the boss. You are the only one. You are not. And then remember, if you want to protect your job, you need to be able to understand the one that working with you. Because that person is working for himself. He's working for you also. He's helping you to get your paycheck. So be a good manager. Be a good steward. Be a good supervisor. In your job, at home, for your kids, for your colleague, those that you are working with. I was pleased to be with you. And I want to remind you that I love you. My brother. Appreciate you for having me. Take it over, man. Appreciate it. Guys, I am sorry. I am a bit late. Please forgive me. But I am yours truly, the one and only Brother Ricky. And I'm happy to be here with all of you on Pstars Radio. Again, I am a bit late. It's 12:46 right now. A little bit of a road work, so yeah, it's warranted me to be here at this time at a late start. But nonetheless, God is good all the time, and all the time He is even better. All right, all the time He is even better. So I want to jump into this topic
right away, considering that I don't have much time. So, the topic that I wanted to get into pertains to having or being a good leader, right? Being a good leader or having good leadership qualities. That's the topic that I wanted to get into today. And I wanted to look at some Bible verses for good leadership. But yeah, so being a good leader, right? So listen, there's gonna be a point in my life, right, where I'm going to be responsible for leading a family. Because this is what I've been thinking about in my personal life, in my personal daily life, where if it's in God's plan, right, if it's in God's plan that I may get married someday, and if it's also in God's plan that I might have children, and if that is the case, right, if that is the case where I am to be married and have my own family, then it's going to be a very big responsibility of mine to being able to lead such family. It's going to be required of me, and it's going to be great responsibility that is going to be placed upon me to be able to take such a task and lead a family diligently and gracefully, and to a point where it's well done in the eyes of God and to the eyes of people who are around me that are my family as well. So it's just the thing that's come to my mind, and it's been passing my mind. Well, okay, if this is going to be a responsibility that's going to be placed on me someday, because in the Bible it says that well, I don't know exactly what it says exactly in the Bible, but as a husband to a wife and a father to children, you are going to be responsible for leading your family. You're going to be the head of the family, right? And understanding this, I knew this was going to come with great responsibility, right? So I had to think about this throughout the past week. Well, what are the good qualities of a leader? What are some of the qualities that a leader must have in order to lead a group or a family effectively? And in this case, a family, right? What are some of the good qualities of a leader for a husband, or maybe not even just a husband, a leader in general for anything in life, right? A leader for anything in life. What are some of the great qualities of a leader in this kind of aspect? And so I tried to look back into some of the ways that God, or not God, but Jesus, well, Jesus is God, but the way that Jesus led his disciples. I try to look at some of the ways in which Jesus mentions how we must be a good shepherd to our sheep, right? Stuff of that nature. And what's been crossing my mind is that more times than not, I believe there was a verse that came that was in the Bible, and it says, "To whom much is given, much will be required of, or much will be expected of," right? When you have a lot of responsibilities, right? When you have a lot of responsibilities, you have a whole lot to be accountable for. A ton to be accountable for, right? Because you just have so much that you're responsible for, right? So at the end of the day, if things go good or bad, people are going to look at you because you are going to be somebody who's responsible for taking care of so much. You're going to be held accountable for what you're responsible for. So anything that goes wrong or anything that goes right, the first person that's going to be looked at is the person who is in charge, the person who has responsibility over something. And so at times as a leader, there are going to be, there are going to be moments where you may have to make very tough decisions,
right? And there are going to be times where you're going to be at a crossroad of, you know, bearing so much or holding so much on your shoulder that you can't support yourself. And so at times, what do you do in that situation, or what do you do in that instance, right? Because, for example, I could look at leaders in my church, like, for example, my pastor, right? I could look at my pastor, for example, and I could understand and I could see that as a pastor, as somebody who's leading a congregation, or as somebody who's leading a church, it's very, very, it's very, what's the word? It's very taxing. That's the word I wanted to use. It's very taxing on the body, and it's very taxing on the mind of how much pressure is put on you, or how much much pressure is on you, you know, to have to, you know, go out of your way to be here for this person and that person, and somebody in the church is calling for the pastor to ask for help, or somebody is going through a tough situation in the church where the pastor is the first person to go to seek help or aid, or whatever the case may be. And at times the pastor finds himself, you know, doing this, that, the third. The pastor has so much on his plate that he has to attend to or give attention to. And then the pastor himself finds himself very emotionally drained, physically drained, because he has his own life that he has to also tend to as well. And it becomes so hard to the point where who or what can the pastor turn to find peace, or find refuge, or find strength all over again when his strength is depleted? And that's where the Lord comes in, right? That's where God comes in. And that's where I always turn to as a reference, or as an answer to what can a leader, or who or what can a leader turn to when they find themselves depleted of energy, when they find themselves depleted of, you know, confidence, or they find themselves depleted of, you know, their mental capacity. Who can they turn to? Where or what can they turn to in times like this? And this is where God is the primary source of peace, the primary source of energy, the primary source of strength to turn to in the times of emotional fatigue, or physical fatigue, or all the stress that one as a leader may go through in their daily life. God is the first and primary source for one to turn to in times like this. Because make no mistake, it's not easy for a leader to be able to go through daily life, you know, having to tend to other people's needs, or putting their needs at the back burner, right? Because the leader is the first one who has to take the action. The leader is the first one who has to take the hit. The leader is the first one who has to take all the recoil and the back and the recoil and the bullets from all the stress and all the, you know, challenges that the world has to throw at them, in order to shield his shepherd, in order to shield the people who are following said leader, right? He has to be the one to go first, you know, to navigate and see everything that's going to, you know, potentially attack or bring harm to his flock, or to his followers, or to his sheep, right? And so while he's taking on all that stress, while he's taking on all that pressure and all that punishment, there has to be somebody that he can turn to, somebody that he can go towards to recollect himself, right? To re-strengthen himself, and to bring peace and clarity to, right? And that is where God comes in. That's where he comes in, right? At least that's what I believe. That's where I believe God comes in to bring that hope, that aid, that structure, that peace, right? That comfort that one needs navigating throughout this world
that we live in. Because make no mistake, this world that we are living in is full of chaos, right? It's full of chaos. It's full of craziness, things happening here and there, things spiraling out of control. And you have to be on your toes and on your feet as someone who is a leader, someone who's called to lead a group, lead a flock, lead a family, whatever the case may be. That is where you come in, to be on your toes, to be able to navigate effectively, to make sure that the people that you are leading are okay, right? The people that you are leading are tended to and taken care of, right? That's how I typically see this, or that's what's typically, crossing my mind each and every single day on a daily basis. Because there may come a time where God may call upon me to lead somebody. I don't know. I have no clue. God does things in mysterious ways. God works in mysterious ways. He uses me in situations that I never fathomed that God could use me in, right? And so, knowing this, I must be prepared. I have to, right? Because God can use me like this in a blink of an eye to take on a role or take on a task, right? That is my calling, right? That I must, again, be prepared for. And it's in times like this, right, where being a leader, right, being called to lead, being called to take on a grand task of leading a group of people is not something that I believe is easy. I genuinely don't think that it is easy. It seems, looks, and feels like a very, very hard task. Very hard, right? Right. And I keep thinking about the story of Moses as well, when God called him to lead his people. When God called him to lead his people out of Egypt to a new land. I'm sure, I'm extremely sure, for Moses it was very, very challenging, right? For lack of better words, challenging at the least, right? So c'est ça, m'besoin préparer pour bagay comme ça, parce que si bon Dieu vle, l'aime marier avec une femme et puis l'aime gen petite moi, si m'gen petite, m'konne ça boal yon travail pour me faire, pour me capable diriger famille. Et c'est pas seulement pour me diriger famille, mais bon Dieu capable utiliser pour diriger un peuple. Et puis me connaît moun qui se dirigeant, moun qui dirige un peuple, ou bien moun qui dirige n'importe moun. Me connaît travail ça li pas tellement facile. Travail ça li tellement difficile. Et puis me connaît tout pour moun cap diriger un peuple. Faut que capable gain yon côté, yo capable pour yo capable joindre force pour yo capable continuer faire travail là. Faut yo capable joindre yon côté pour yo capable joindre comment on dit ça, peace. Yon côté yo capable passer les yo senti faible dans l'esprit, parce que gen des fois moun k'ap dirige un peuple, faut capable bay attention avec l'autre monde, avec problème d'autre monde, parce que c'est job pa yo pour faire si que moun sa l'a dirige, faut que moun sa capable faut capable prendre soin moun sa pour capable en femme, pour capable joindre tout ça au besoin pour yo capable vivre yon bonne vie. Comprendre? Pas connaître si nous comprendre moi, parce que moun sa qui gagne pour diriger un peuple, yo gagne en pile responsabilité, en pile. So les moun sa là connaît moun sa gagne en pile responsabilité, ça veut dire qu'on a gagne en pile bagay pour faire. Ça veut dire qu'on a mettre tête tout en dernier, et puis on va mettre tout le monde en premier. On va mettre tout le monde en premier et puis on va mettre tête en dernier, parce que ou gagne un peuple pour diriger, ou gagne une famille pour diriger. Faut faire si que ou traiter famille ça bien, et puis faire si que famille ça gagne tout ça au besoin pour être capable de vivre. Mais
moun sa ou capable joindre avec pour capable joindre force encore pour capable continuer travail là, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui capable ban nous force, c'est bon Dieu qui capable ban nous yon côté pour nous capable pour nous capable by can nous comment on dit ça mes amis I can't find the word but nous comprendre ça m'a dit c'est bon Dieu seulement ou capable à tourner jeune bon Dieu pour capable joindre solitude ou bien peace n'entend ça n'entend côté ou diriger un peuple ou bien ou diriger famille parce que encore ça pas un travail qui tellement facile n'est pas facile il est tellement difficile so pendant qu'on est ça c'est ça j'ai besoin toujours kembe dans l'esprit ou bien dans tête moi là pas m'arriver pour me gagner famille pam ou bien là arrivé côté bon Dieu mandem pour me diriger un groupe ou bien pour me diriger un peuple parce que me pas connaît bon Dieu qu'a fait n'importe bagaille et puis si me connaît bon Dieu c'est un bon Dieu comme ça faut me capable préparer comme pour le bon Dieu t'a relem si bon Dieu t'a relem pour diriger un peuple ou bien pour diriger une famille faut me préparer pour laisser ça parce que c'est un bagage tellement passé dans la tête moi qui ça fait un dirigeant un bon dirigeant qui ça qualifie un monde pour faire un bon dirigeant c'est ça qui a passé dans la tête moi c'est même passé avec tout jour qui était passé parce que tellement t'es besoin connaître qui ça m'ta supposé gagner pour me préparer pour me capable un bon dirigeant et puis c'est ça m'ta besoin parler avec nous sur ça sur topic ça what can make me qualified as a good leader to a group of people that I am leading what gives me the good qualification to be a good leader for a family what are the qualifications and who are some of the examples that I can look towards as people who were good leaders, right? And what is required or what it takes to be a good leader. This is the topic that has crossed my mind and something that I continuously ask God about or pray to God about in prayer because God can do anything with me, right? God can use me in any way, shape, form, or facet, and I want to be able to prepare myself for such a task if it were to happen in my life. If that were the plans that God had for me, I want to be able to make sure that I'm prepared for such a thing because I want to make sure that if it is my time to be a leader, that I am a good leader. Not just any kind of leader, but a good leader, a leader who leads his people faithfully, gracefully, and with a job that is well done for a good leader. That's how I want to be. That's how I want to live my life. That's how I want to direct my life, so that I do it not for myself, but for God's glory and for the kingdom of God. That's what I want to do it for. So that's the topic that I wanted to bring to you guys today. That's what I wanted to talk about. To be a leader, it's gonna require so much. It is going to require so much from you, but I want to be able to do it in a way where I am doing it faithfully, gracefully, and doing it well to the point that God looks at me, right? And God is proud of me, and he tells me, well done, my good and faithful servant. That's the words. Those are the words that I want to hear when I go back to my Savior someday with my time spent on earth. And if it's in God's plan for me to lead somebody or to lead a group of people, to lead my family, then I want to do it the way that God has instructed me to do it, and I want to do it perfectly because, again, the words that I want to hear when my time is up is well done, my good and faithful
servant. And I pray and hope that it is your desire as well for your time, when it is your time to leave this world, that when you encounter God yourself, that he also tells you, well done, my good and faithful servant. All right, so that's what I wanted to talk to you about today. All right, and it's shorter. It is shorter than usual. Again, I do apologize for being late. I will do my utmost best to not let that happen again. Before I leave, I would like to let all of you know, I do also do my shows on Saturdays as well. On Saturdays at 10:30 a.m. to 11, where I talk specifically about sports, okay? I talk specifically about sports, NBA, NFL. I try to get into UFC, soccer, baseball, hockey, so on and so forth. So if you are interested to talk about sports or listen to me talk about sports, or you are interested in giving me your opinions on the topics that I get into about sports, then please feel free to continue to tune into my shows on Saturdays. My shows are done on YouTube. The YouTube channel is Pstars Radio TV. Again, the YouTube channel is Pstars Radio TV. And I also do my shows live on Facebook as well, which is my name, RICKY.12. All right? Again, you can watch me on my Facebook Lives, which is, again, my name, RICKY.12. Pour tout le monde qui regarde là, sinon il m'a parlé d'espace parce que je toujours fait live sur Facebook avec YouTube chaque samedi matin. Quand je parle de sport, je parle de basket, je parle de football, football américain et puis football soccer. Je parle de UFC, tout bas ça yo. So, si vous aimez parler de si vous aimez regarder sport ou bien vous aimez parler de sport, montez sur live moi sur Facebook. Facebook moi c'est non moi RICKY.LA et puis YouTube channel c'est Pstars Radio TV. OK? M'pas toujours gagner TikTok. So, gade fois m'pas gagner TikTok avec m'pas toujours aller sur TikTok chaque samedi. So, si vous live sur TikTok là, et puis vous avez regarder sur YouTube avec Facebook. Encore, montez sur YouTube là, c'est Pstars Radio TV avec Facebook par maintenant, qui c'est RICKY.12. Moi nous en pile parce que vous venez pas monter sur live là, et puis souhaitez m'tavoir nous samedi matin à 10h30. I love you guys, and I will see you then. Bye.